Cucumber. The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Eason! Eason, nasan ka? Nahuli mo. Parang... Kaya namin yan, pare. Oo, parang gusto ko ni Joker, ah. Himas-himas pa ulo mo. Napapakamot siya eh. Napapakamot siya ng crotch niya. Okay, anyway, welcome to Unbox. Medyo matagal-tagal kami nawala. 3 linggo. Sunod-sunod yung bagyo. Explanation lang, no? Siyempre, yung unang linggo, lakas ng ulan. Alam mo naman, pumasok yung mga host. Kawawa naman. Second time naman, yung ano naman, umalas pa rin yung ulan. Maring na yun. Tapos, siyempre, nag-call na ng yung NMF network na wala ng shows for that day. Tapos, of course, yung last was the holiday. So, this was actually even longer than our, yung season break. One break lang yun eh. So, one ito, week lang yun eh. Wild na break talaga to. But anyway, welcome back, guys. Si Alora obviously isn't here because... She will be in San Diego this week covering something for Qualcomm eh. So, I don't know what that is. Grabe, jet setter. Naka-business class daw, di ba? Kasama si Abe Landry. Kasama si Yugatech ng Geeky Nights. At kung napapansin nyo, mas maganda yung audio ata natin this week. Dahil meron na kami lapel mic, so nag-upgrade na kami. Kumita yung studio. Pero hindi pa rin nagbabayad yung... anyway. Anyways, moving on. Of course. Siguro yung isa mas mabilis magbayad. Siguro nga. So anyway, of course, dito si Eason, Paolo, and I'm Carlo. So to start things off, para naman interesting, no? We'll try to tackle some of the latest things na umaariba, ika nga sa social media, tapos quickly discuss. Sinuubusan tayo ng gadgets eh. Correct. Yes. So, before we get into the gadgets, we'll play for you guys one video na sobrrang nagiging viral. Discuss na to in a few hours back. Counterflow with James Deacon. Counterflow with James Deacon. So, flow. Kasi nabulol ako yung flow. Actually, di ba medyo British si James? Hindi ko alam eh. Kung British eh. Baka Amerikano lang. Basta nagdo-nosebleed ako minsan eh. So anyway, hi James. Anyway, so we'll play the video, then kwentuhan tayo sandali before we get into the gadgets. Well, if you didn't know what that was, ito yung may isang Las Piñas driver na umakyat ng Skyway pa counterflow, di ba? So
So, Uy, bagay sa pangalan nila. Oo. Tsaka he was in the fast lane, so talagang may mababangga ka. Pero kung titignan mo kahit siya, mabilis takbo niya eh. Yeah, he was actually more than 100 yung takbo. Well, apparently, doon sa nabasa natin sa stories, parang lasing or baka Intoxicated. more than lasing pa, baka naka-drugs pa or whatever. Tsaka parang depressed sa life niya, so... Pero wala namang karapatan yun namang damay ng iba pa, di ba? What do you have to say, kasi yung naka-Altis yung bumangga, yung nag-counterflow, tapos naka-Mazda 2, which is a very small car. Two at very head-on small. sila. Well, di naman masyado head-on, pero at that speed, at walang injury pareho. Umikot-ikot lang yung mga sasakyan nila. So, good job, Toyota and Mazda. Talaga ginano sa kotse. Pero nabasa ko din, no, reminders lang din. Sabi nung guy na nabangga, I forgot his name, yung nag-save daw talaga sa kanya was the seatbelt. Yeah, not the airbag. Let's always make sure sa lahat ng mga nanonood dyan, nag-drive, huwag niyong kakalimutan. Actually, kahit sa passenger seat, di ba? Lagi natin isusuot mga seatbelt natin. Kahit nasa likod ka, actually. Kasi pwede ka talagang tumalsik from the windshield. Correct. Actually ba from the back na ganun ka? Oo. Tapos, yung mga nagtatanong, kasi nakita ko sa Twitter kanina, paano daw nakuha yung video? It's, I think, part of the car itself. May front, ano siya? Front camera? Well, alam mo naman may GoPro siya nag-play all the time. Mali ko ba may mga ganun na tao? Actually, may car naman ganun i-equip doon sa mismong headset. Rear view Sabagay for mirror. investigations and whatever, no? Pero siguro tontuwa siya nung nabuhay siya. Uy, makikita ko yung video. Sisikat ako sa Facebook. Lalagay ka sa Facebook eh. Actually, nanisip ko, may camera yan, di ba? Oo, dahil kayo selfie ko. Ay, di, wala naman siya sa picture. Ang ganda ng cover photo niya bigla, di ba? May naka-altis na babangga sa kanya. Okay, but anyway, so yun, huwag natin kakalimutan Seatbelt? seatbelt, and at the same time, kung malungkot kayo at lasing, Wag na mag-drive. huwag na mag-drive. Huwag ka naman damay, di Huwag ba? ka na magdamay. Bitay ka na lang. Diyos Basta ko, ano, papakamatay ka rin. Siguro sa sobrang bigat ng traffic and everything. 7 years na ako nagda-drive, wala pang accidents. It's because defensive driver ako. Wala ko, nagda-drive ako, mahigit 10 taon na. Isang beses lang ako nabangga sa parking lot. Sa Ateneo, kasi ang daming kotse doon eh. So one time, paatras ako, may tinamaan ako. Exemption na yun, Yung parking nakakalungkot, naman eh. Yung one time nabangga ako, one time big time pasok. Atras ako, boom! May nabangga ako. Siyempre, kinabahan ako. Wala naman akong Forward pambayad. Abante ako ng gano'n, may nasayad ako, 3 pa. Boom! Ako nung nabangga, may nakabangga sa akin eh. So, Sorry, pero hindi ka pa namabangga. sa QC, hindi pa naman. Although muntik akong makatulog dati behind the wheel, which was really scary. Pero yun nga. Oh. Talagang pag ganun pala, kailangan tumabi ka na at matulog ka. Oo, itulog 20 mo na minutes yun. sa Stretching gilid ng or kalye. something. Grabe. Pero nakabangga na kayo ng tao, hindi pa. Hindi pa naman. Never. Grabe. May Almost. mga gusto kong banggain minsan, pero Yung mga ayaw umano sa mga pedestrian. No? Yeah. yung mga tumatawid sa ilalim ng Yung overpass. pedestrian. No overpass mismo. Weird eh, di ba? Okay, wala na tayong kinalaman sa gadgets. Okay, game. So, punta tayo sa gadgets. So, as we all know, IFA is just around the corner. And September is actually a very, very gadget-heavy month. Sinabi Daming Another lalabas. gadget head. Hindi lang sa IFA, but of course, obviously, we know that the iPhone is coming out soon. So, before we get into the gadgets that we have for review, daanan natin sila isa-isa, no? Bakit So, nga ba September, first of all? Actually, wala kasi gusto mag-launch ng August. Kasi Ghost Month. Kasi Ghost Month. Maraming Okay. negosyanteng naniniwala sa Ghost Month. Naalala ko nung nagtatrabaho pa ako sa TV network, meron kami mga shows na sobrang ganda. Hindi linunch ng August kasi daw Ghost Month. Pero pagkatapos sabi ko, parang hindi naman gumana, hindi pa rin nag-rate eh. Saan ka nagtatrabaho dati? Dati. Hindi ko sabihin ko sa show. Dati lang naman yun eh, di ba? Ay, nako. Kasi ako, hindi ako naniniwala doon eh. Pero apparently, maraming naniniwala sa Ghost Month, di ba? So, yun yung nangyari. Siguro kaya hindi sila nag-launch. Lalo na, maraming companies manufacture in China. China. Which is sila naman talaga yung naniniwala sa Ghost Month. Parang ano yan eh, sa Spain, meron sila siesta time. 10 to 2, wala kang magagawa. Pero ang sarap na, imagine mo, every 10 to 2, Walang gagawin. walang Wala gagawin. But talaga anyway, ginagawa ng 10 to 2. so, play lang natin yung slides. So, let's show the first phone na all lalabas. Yan, ang iPhone 5C. Allegedly. Allegedly, dahil di pa naman confirmed. Hindi pa naman confirm. Ngayon yung iPhone 5C, o Pao, baka pwede ikaw naman magkwento tukol dyan. Wala. Plastic. No. Well, it's supposed to get the 4-inch screen of the Perfect. iPhone 5. iPhone 5, di ba? Tsaka this will be launched side by side with the iPhone 5S. Yeah. And supposedly Yung ano mo na a new iPad. Oh, hindi ko alam yun ah. Oh, I've seen one of the rumors, yung bagong iPad na 10-inch pa rin pero thinner yung sides.
Tapos yung Mas compact iPad lang. mini style na yung body. Wow. Okay. Panalo. So if not this September, siguro 1 month after, which was what happened before, di ba? Pero the event is on September 10. Sana mag-livestream. They should have, the last time they had a live stream. Most likely, meron naman sila eh. Although, ang tanong dito is the specs. Will it have LTE? Well, Will it sana. have the faster Siguro yung processor? 5C wala. Pero yung 5S, other than the siguro slightly bumped up specs, Oh. yung rumor is the fingerprint sensor. Tsaka of course, iOS. Siguro, Excuse me. iOS 4, 7 na 5S. hinihintay iOS natin. 7. Of course, sa lahat ng mga nag-aabang ng iOS 7, yung mga naka-iPhone 5, 4S, 4, makukuha natin yung update na yun. So, congrats to the people na may ganun, no? So, yan yung una, the iPhone 5C, allegedly. Next, we have the Magandang phone Sony Xperia, ano ba to, Z1? 1J. Z1. 1J? Z1. I think Wala, Z1, di ba? ayoko. Basta Honami. Yun Honami. Yung code Yun name, yung code name Honami. niya. Ngayon, ito yung pinaka-latest na Xperia, which will basically replace the Xperia Z as their flagship. Obviously, it's still waterproof. Yeah, in terms of specs, it will have the Qualcomm quad-core Snapdragon 800 chipset. This is the same chipset na nakita natin sa Xperia Ultra. That gave us over 30,000 Sa Antutu. Antutu. Antutu benchmark. So, basically, ang ginawa nila, kinuha nila yung insides ng Xperia Z Ultra, sinalpak sa mas maliit na katawan. Mas 5 ginawang inches. waterproof. Mas ginawang waterproof. Tapos ito, meron sila bago. Meron sila G-Lens camera na 20.7 megapixels daw. Ngayon, alam ko yung mga 18 and up megapixels na yun, yung ibang tao sinasabi, ano pa silbi niya? Software cheat Pero lang, yung whatever. pinaka-importante dito, meron siyang mas malaking sensor. Tsaka ito ngayon Z lenses, this is the same technology that they used for their SLR lenses, Yeah. yung mga high-end SLR lenses nila. So, it will be very, very interesting to see kung gaano ba talaga kaganda yan. Ngayon, we'll be there in Malaysia. Doon tayo. Punta mo talaga, ah. Per day. Oo, paninindigan ko Sus, tayo yung seryoso? business class upgrade to cover. So, we'll get you guys more info. Pero we'll also be at IFA. Hopefully, hindi ko ma-miss flight ko. So, So nandito ka ba next week? 4 to 6 Sunday balik ko. Okay. Okay. Sunday ako alis doon. Ay, hindi ka abot. Hindi, abot ako Monday something nandito ako. Antok ka dito. Okay lang. Red Bull lang yan. Okay? So again, that's the Honami. Bakit Honami? Wala, Hindi ko alam. Japanese eh. Hindi May naman. iba- Okay, next we have ano ba to? Based The on Note, photo. the Note 3. Note 3, okay. Note 3 tigil. Nakikita yung photo, yung ano ba yan? Note leak 3. na bezel. Kasi magkakamukha Yung lahat ng LCD. Samsung eh. Oh, correct, actually. So, yung Note 3, actually, ito yung pinaka wala pa tayo masyadong info about. Ang alam na natin is it's supposed to be... It exists. It exists. Diba? But hopefully it will have better S Pen technology. Yung bali-balita is it will have the same processor as the Ultra Z, which is a Snapdragon 800. So hindi siya yung Samsung na Exynos. Exynos na processor. Siguro But siguro they say- kaya din may event si Qualcomm, no? Snapdragon of course is from Qualcomm. Dahil mukhang lahat ng latest flagships sila nang nagpa-power. Siyempre, may monopoly sila ngayon sa chipsets talaga. Lalo na sa If you high-end. don't count yung mga Chinese chipsets na hindi naman ganun kaganda yung performance. if Correct. compared to Sinubukan Qualcomm. ni Intel pumasok. Well, I hope it still makes it. Kung hindi siya magsara. Well, ako, observation ko, no? Ako, I've tried the K900. Pag marami ng apps, it starts to bog down. So, siguro may mga issues pa na kailangan i-resolve si Intel. Intel. Although yun nga, maliit naman na processor. Tsaka that was what their initial effort. So, So, hopefully, it will get better. So, again, this is the Note 3, which should be announced in the next 2 days. September 4 or 5. 4 September 4. parang September kailan lang 4. yung last note, ano? Ako, bilis eh, no? Yung, Bilis. Sa Sa London Actually, din. yan ang problema. Halos, hindi halos, talaga every year. Tsaka Lahat. Annually kakalabas lang na ng talaga. S4 eh. Kakalabas lang ng S4. Tapos At ng may- S4 Active, at ng S4 S4 Zoom, Zoom. at ng S4 S4 Mini. Mini. Ang dami, no? Okay, next we have the HTC One Max. Ngayon yung HTC One Max is literally a bigger HTC One. Hence the Max. 5.9-inch display, Full HD, metal and aluminum chassis, and again, it will have the Snapdragon 800 chipset. Ako lang ba nadi-disturb na ang dami ng 6-inch phone Well, na lumalabas? alam mo, ito totoong kwento to. Ako, ever since mahilig ako sa malalaking telepono, at least 5.5 inches and above. Oo, yun. Pero alam mo, nung bumalik ako sa iPhone di ba? Oh. Dahil inantay ko yung iOS 7, nakakamiss din yung maliit na screen. Yung pwede ka mag-type ng isang kamay. Di ba? Kasi yung mga ganyan talaga kailangan dalawa Dalawang kamay. Tsaka yung pag nasa pocket mo, hindi yung talaga nagbabulge.
confident ka. I think between 4 and 5 inches, magandang zone eh. Kasi nung bumalik ako sa iPhone 4S, ang liit naman ng screen masyado. 4 to 5, it's more of a phone. 5 and up, it's more of a media device. Pero napapansin nyo, kung Snapdragon 800 yung processor, it's higher than 5.7 inches. Ano ibig sabihin nun? Lahat Ibig sabihin, ng malay mo, Snapdragon. kailangan yung heating, yung cooling mechanism niya, kailangan mas malaking space. Baka it correlates to size for the processor. Sige, ikaw yung expert Magandang dyan. insight yan from a manufacturer's point of view. Oh, correct. But anyway, so yan, other than that, of course, yung Samsung Gear, Galaxy Gear. Which is their smartwatch. Actually, may lumabas na leaks kanina pero hindi muna namin pinablish. Which is weird, kasi parang narinig nila nagagawa yung Apple. So, nagmadali sila. Naglabas sila ng sarili Parang nila. hindi naman totoo yung sa Apple eh. Anyway, we have a video for you guys, which is the promotional effort for the HTC One Max. Ngayon, this is the video starring Robert Downey Jr. Iron Man. Of course, yung big news sa HTC is more than the phone, kasi diba yung criticism na maraming tao sa kanila, bago daw sila mag-marketing. Yes. So, siguro wala silang maisip, kunin natin lahat ng budget natin, ibayad natin kay Iron Man. Exactly. Literally, yun yung ginawa nila. Ang balita, actually exciting, ang balita, ang mag-represent daw ng HTC One Max, yung keynote, si Robert. At least si Robert Downey, hindi sila kumuha ng mga B-level actor na... Parang Samsung. Na sino? Yung launch ng S4, hindi mo maalala yun? Sino? Yung parang Sa may Radio theater. City? Sino? Si Nicolas Cage? Hindi. Kasi theatrical type yung team Sino nila. kinuha nila? Yung mga, hindi ko alam yung pangalan eh. Yung mga theater actors. Hindi naman yun. That's parang yung Different presentation league naman din. True. Hindi sila sumasakay sa star power noon. Pero hindi ko talaga mag-gets yung ano na yun eh. Yung, The way of the way presentation. they presented the S4. Siguro ibang crowd, no? Hindi ko rin gets yung S4 itself. Nakaiba din. Anyway, game, pakita natin yung video ng HTC. Good, start right there. All right, guys, here we go. Unchain me. I want to be a loose fish. That was funny. Yes, Dad. I got it. Start. Safety first. Thank you. You don't have to stop. Here we go. Action, 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 action! I don't get it, boss. Yeah, I'll just give him a beat. What's your name? Okay, so obviously that wasn't That the obviously was promotional not the video. commercial. So, mali yung na-download namin. That's actually the behind the Behind the scenes. Ngayon, kung gusto niyo panoodin yung full video, alam mo, nakaka-disturb Nasa talaga YouTube lang. yung si Joker. Tabi nga. May kamay pa parang inaayos yung buhok mo, Eason eh. Oh. Takpa natin kamay niyo. Parang pag tumalikod ka, Eason, patay tayo. Sige nga, talikod ka. Parang hinahawakan pa yung ulo. Pwede mo hawakan yung legs ni Joker, Joker eh. Pwede musip na konti. Anyway, so panoodin nyo na lang yung actual full video na sa YouTube naman. Hanapin nyo na lang HTC. So, ikaw, ano sa tingin nyo? Sulit ba yung binayad nila kay Robert Downey doon? Or... Ako feel ko okay. Parang, Oo nga eh. Parang diba, Robert Downey eh. Gusto mo nang bilhin yung phone after. Ewan ko. Actually, this is the first time na kumuha sila ng big celebrity na for such a campaign. Kasi lagi nila sinasabi, here's to change or HTC. Well, kailangan naman talaga kasi stock prices have been going down, sales aren't, Although yun, historically ba may effect yung celebrity endorsements? Kasi si Manny Pacquiao in-endorse yung HP, biglang died, no? wala. As in talagang namatay yung product. So. Well, I think yung importante kasi kay HTC, kailangan mo na emotional attachment for the product to the people eh. Ganda kasi lagi ng phones nila eh. Actually, sa totoo lang, their phones are too serious na para siyang iconic design pero what for? Pero walang emosyon eh, Yes. di ba? What I've noticed kasi lalo sa mga high-end phones, sa Sony, even LG, lagi nila minamarket to corporate customers. Which is what Samsung ang ginagawa nila. Samsung and Apple, may diretso sila sa normal consumers. Lifestyle. So, di ba? Kuha mo talaga eh. Kaya pagpansinin natin yung mga TVCs ng Samsung tsaka Apple, very human.
based. Pero pagdating sa iba, parang, di ba, you can do work with this and, di ba, kung gusto mo, kung may personal life ka, you can also play with it. Pero hindi yung... Hindi yun yung habol ng mga tao eh. Oo eh. Di ba nga, for example, yung sa S4, yung napakabaduy na TVC nila na... Yung college party ba yan? Yung may yung may... Ewan ko kung S4, S3 ah. Basta yung may glass, papuntang airport na yata yung guy. Silang dalawa. Tapos ganyan sila para sa S-beam. Yeah. Di ba parang ano ba naman yun ang kengkoy? For techies, parang di ba? Pero for people siguro na... Hindi alam. Oo, yung ano ginawa nila? Yung mga mahilig manood ng Be Careful With My Heart tsaka My Husband's Lover. Yun yung sigurong kinaaliwan nila. Ano kinalaman ng show na yun? Wala na. Ikaw rin nanonood nun eh. Yung mga nakikilig sa teleserye, siguro, yun yung ibig ko sabihin. May impact May yun. correlation naman. Sige. Oo, di ba? Okay. Nag-graduate na si Maya sa flight school. Tinan mo, natandaan niya. Wala lang. But anyway, Loyal subscriber. so we will be seeing the HTC One Max at IFA, di ba? IFA. Sabi IFA, ano paki-explain niyo ang IFA? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Alam ko lang nasa Berlin siya at maraming gadgets. Alam ko rin IFA lang ang pangalan. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Alam mo ba? Search Mr. natin. ASUS. Talaga pressure eh. Basta Marami ilalabas yung ASUS, di ba? International Franchise Association. Eh? Oh, no, wait. Ano kinalaman nun sa Iba yun! No. Iba. Palpa! Google ka lang ng IFA. Wala, Eason, hanggang laptop specs ka lang. Ano ba yun? But anyway, Franchisers. it's a gadget tech trade show in Berlin, Germany. So trade show ng mga Master Shomai, gano'n. Tsaka ano ba? Hindi yun. Ay, no. Basta yun yung sa Germany. Maraming, parang ano yan eh, parang Mobile World Congress. Pero kung yung Mobile World Congress pang telco, kasi yun yung spin ng telco, this one is more consumer talaga. Parang katapat niya yung CES. Parang the yeah. European CES. European in CES. Vegas. By the way, congratulations sa mga naka-reserve ng libre sa CES kasi free tickets eh kung nag-reserve ka nung until the 31st. Yeah, but you still have to fly there, which is still Yeah. expensive. Well, at least nakatipid ka. So one of the most expensive times ata yun in Vegas kasi yung daming tao. Actually. Okay, so again, yun ang HTC One Max. So that is the week that is the week to come. What the to weeks to expect. come. So lahat yan makikita natin in the next 5 to 6 days. Dami, no? Dami. Kasi magsasawa tayo. Balik dito. Ikaw, ano ba ilalabas ng ASUS? Marami. May sabi na, pati lahat ng presyo. Masasabi ko lang is lahat yung pinakita yung Computex na hindi pwede hands-on. There's an actual product na. And then we're going to launch 4 tablets. Wow. Exciting. Pero talagang tablet space, ang pinapasok. Tablet or hybrids, pwede din. Hybrids. Windows 8. Pwedeng Android, pwedeng Windows 8. Buhay pa ba Windows 8? Talaga napaka-vague nitong ni Eason. Good job. Baka nanonood si Jamie. Hindi. O yan, nagkaroon ng madaming fan si Jamie. Oo nga eh. The lovely Miss Jamie daw. Grabe. Kahit sa YouTube. May mga comments. Yes. Itong mga manyak na to. It's a compliment lang. But anyway, so that's it for IFA. Yun yung mga expect natin. Now, for the next part of the show, we'd like to share with you guys a quick review of the Sony Xperia SP. But before we get to the actual phone, we'll play the video first.
Okay, so again, this is Mahina yung pre-production process natin. this is the Sony Xperia SP. So, pa-zoom in yan. No? As you can see, in terms of build, I have the red one here. It's not your usual plastic phone. Although it's still plastic, pero maganda yung finish. Yung gilid niya is actually aluminum. Okay. So, aluminum. So, yung Tapos back cover back lang. niya is parang anodized whatever. Basta hindi siya yung the usual plastic. Kaya pag hinawakan mo, ang ganda ng feeling. Malamig. Malamig sa kamay, no? Ngayon, yung kinagandahan ng Xperia SP, before I get to the actual specs and everything inside, one, it's LTE. So, it's an LTE-compatible smartphone. But yung pinakamaganda sa kanya sa lahat, if you go to Kim Store, nabibili to ng 14,000. It's cheap. 14,000 something. 14,300 yata, 14,400. It's one of the cheaper 14,400. LTE phones right now. One of the most affordable LTE-enabled smartphones in the market today. The Sony Xperia Which we cannot stress SP. enough. Oo, napakalaking bagay LTE, nun. my God. Sobrang bilis. And yung kagandahan nga nito, Smart just rolled out their prepaid LTE for smartphones. So again, that combined with this, na napakamura, sobrang sulit. Kasi yung Smart Bro LTE nun, hindi ka pwede mag-call and text eh. So yung bagong pwede Smart na. Body prepaid with As in, LTE. sobrang sulit. Ako hindi ko no? Ako kasi I'm a huge fan of really having nice design with their phones. Kaya nga nalungkot ako nung hindi compatible yung HTC One. HTC One sa Smart. But this one, for 14,000, hello. Maganda rin ang LTE ng Globe ah. Yan. Huh? Maganda. Oh, okay. Anyway. Talaga okay. So again, kung titignan nyo, maganda siya. Tapos talaga yung accents on the buttons. Nandyan. Ito yung familiar. Di ba yung Sony mahilig sa ganito? Yes. Sa mga Parang ganito. Which I really like ah. Maganda Same yung button. yung unlock button tabi natin nila. Tabi natin. Ito yung Z ni Eason. Ito yung SP. SP. Gusto ko yung button na yung parang may industrial yung dating eh. Ganda nung Diba? classy eh. Ngayon, yung likod niya, medyo pillow-shaped. So, para yung silbi niya is para maganda hawakan. Bagong pillow shape na yun ah. Tapos, meron siya dito sa baba. Yung, ewan ko kung makita nyo dyan. Ano yan eh, parang LED strip. Which they've had in previous, nung Sony Previous Xperia phones. pa sila. Na pwede mong i-customize Ano, yan Ericsson? kung May anong ilaw sa kulay. loob, make it Ayan o, transparent siya. So, kunyari gusto mo ng red for missed calls, red lalabas, gusto mong blue for whatever, so pwede mo i-customize So yun ang yan. pinakamalaking notification light na nakita natin. So again, this is the Sony Xperia SP. Now, I prepared a few slides. Prepared! Hindi, para ma-discuss natin in detail. So, pakita lang natin. So, syempre, kumpanya ko yung nakalagay. Oo nga, may digit pa na logo. Ano ba? So anyway, yung mga pictures ko medyo nag-level up na, no? Babati lang ako. Nag-take ako ng photography class kay Leo Castillo. Go, Leo. Sobrang galing na magturo. As in, magigets mo yung pinaka-basic ng photography. Get a very nice foundation. But anyway, so ito picture ng Sony Xperia SP na tinatapakan si Zod. Di ba? Ngayon yung specs niya, daanan lang natin. It has a 1.7 GHz dual-core Snapdragon S4 processor, 1 GB RAM, 8 GB internal storage, expandable via micro SD. It has a 4.6-inch TFT display na HD, 720p, 8 megapixel Exmor RS primary camera, VGA front-facing camera, yung pulsing LED strip sa baba, 3G HSPA Plus LTE, Android Jelly Bean 4.1. And again, tingnan niyo yung battery 2,370 Nice. For a small phone, ah. Ulitin ko, this is 14,000 pesos. 2,000 lang lamang nito sa mga local branded na flagship. And you get really good design, LTE connectivity, talagang sagad-sagaran na. Ngayon yung tanong ng mga tao, balik tayo sa Pico, balik tayo dito. Ang sabi ng mga tao, Carlo, ba't ako bibili niyan? Dual core lang yan. Yan na naman tayo dyan. Diba, balik tayo sa discussion na yan ng dual core. Ngayon, based sa Antutu benchmark nito, for a dual core processor, umabot to ng 16,000. Laptop ko nga, dual core lang. Di ba? 16,000 na to. Ano ba yung Antutu benchmark ng quad core ng local brands? 11,000. 11 to 12. So kung tutuusin, tama yung sinabi ng Qualcomm na it's not actually the number of cores, it's the quality of the cores. Diba? So per core. So meron kaming mabilis na video na papakita sa inyo from Qualcomm which shows that para din mas better appreciate nyo. Then we'll get back into reviewing the SP.
Okay, so nakita nyo yun. Talagang it doesn't matter talaga kung 8 pa yung cores nyo. Kung hindi ganun kaganda yung quality ng 8 Just cores. going back to the commercial, parang wala kang dating masyado. Di ba? So, hindi pwede porket nakita nyo dual core, i-dismiss nyo na. Di ba? Kailangan din mag-invest tayo ng time para hindi tayo mabola ng marketing ng mga ganyan. Kasi syempre, highlight nila yan para sabihin Which is not to say that those are bad phones. Oo. It's just that wag kayo masyadong maging dismissive. Porque dual core. Porque dual core, hindi ibig sabihin pangit yan. Yes. Diba? Paano yan? May lalabas na octa-core. So, ibig ba sabihin nun, lahat ng quad-core at dual-core, laos na agad. Laos dun sa octa-core. Not necessarily. Diba? So, kailangan mas maging mag-pay attention tayo sa mga technical details ng mga ganyan. Kasi sayang imagine mo, 14,000. Tsaka kung nagbabasa kayo ng Unbox lagi, tsaka mga iba-ibang vlogs, doon nyo makikita kung ano yung magagandang phone. Tsaka Yahoo. Oo. Diba? Siyempre, mag-plug ko na. Tsaka Inquirer, kahit wala pa rin text section. Wala magagawa ko. Ang labo. But anyway, so again, I'll just show you a few more pictures of the SP. So, na-close up. Can we go to the slides? So, again, in specs, yan yung itsura niya. Kulay pula talaga, maganda. Very nice looking body, tsaka chassis. Ganda tingnan ng likod. Mas maganda pa kaysa sa paboritong linya ni Steve Jobs. Kaysa sa harap ng iba. Diba? Maganda siya tingnan. Xperia logo in the middle. Of course, nakita nyo may NFC sign yan kasi it actually has NFC. Yeah. So again, for 14,000 kompleto na. LTE, NFC, 16,000 sa Antutu. Last year, 40,000 tong phone na to. Correct. Meron ka pang pulsing LED strip. Yun yung nakalagay sa box eh. Pulsing. Ngayon nabanggit off-air, nabanggit ni Eason off-air, which is, although, terno nga pala sa shirt mo yan, parang wala nga sense yung pulsing part na yun. Parang sayang sa they could have used it for the screen. Bigger screen. Well, or a siguro smaller gusto phone. ng gimmick, diba? Ayun nga lang. Personalization naman din. Tsaka baka malakas pa sa battery or something. So ayan ito, bar chart ng Antutu. So makikita nyo, it's just a notch lower. Halos kapantay lang siya ng Note 2. Which is... Diba? Higher than the S3. And a few notches lower than the Note 2 and the Nexus 4. Imagine nyo, for a dual-core phone, maganda na yan. Maganda na yan. Nexus Diba? 4 nga, no? 2 notches below lang. Correct. Ulitin ko, this is 14,000 friggin' pesos. Diba? Mura na yan. So, imagine nyo, may LTE, tas ganyan yung Antutu. Ngayon, pag pumunta ka sa... ito pala yung yung pwede mo i-customize yung LED light. Yan, pag titignan nyo, pwede mong sabihin music beat light effect. Pwede mong yung unread messages mo, gawin mong color red, white, or kung ano mang kulay, or i-match mo na lang sa theme para mas madali. Diba? So, ngayon yung ilaw na yan, pwede siyang gumana depending on the music that you want to play. So, pwede pakita natin. So, balik tayo sa So, kunya nagpe-play ka ng music. Mag-play ka nga ng music. Nakikita ba? Makikita ba? Pakiclose. Ayan nakita nyo nagpupula. Yeah. Ayun. So, depende din sa music kung ano kalakas yung volume, ganun din yung intensity ng... Siyempre, red yung mga ilaw. music mo, Carlo, ha? Hindi sa akin yan, kay Eason yan. Kay Eason. No! Stock yan dun sa mismong Stock SP. music. Okay, so again, yan ang pulsing. Dapat pulsating na lang para sa yung dating. Yung pulsing, parang... Oy, take note, may camera button. Meron? Dedicated? Yes. Yun. Dami naghahanap niyan. So, may dedicated camera shutter siya. Diba? So, mas madaling pindutin. Yan doon sa hawak ni Eason. Oh. Okay. So, next, balik tayo sa slides. Mas madali pala pag may slides. So, matibay siya. Matibay siya! Matibay yung phone. Wala lang. May bago kasi ako hobby. Nangongolekta na ako Si ng mga Green toys. Lantern yan, di ba? Green Lantern siya si General Zod. So, pwede mong panghampas ng tao. Maganda nga isipin sino mananalo between the fight. Between Green the two? Lantern tsaka General Zod. Baka si Green Lantern. Bakit? Lalo na kung hilaw pa si Zod. Siguro kung patagalin mo si Zod ng Si konti. Zod, Superman si Zod eh. Pero sa simula, dun sa movie, di ba? Okay. Pero eventually, pag he gets to the groove of things. Yan na ba yung slides ko? Yun na nga. Sige, balik na tayo dito. Walang sense. So again, yan yung Xperia SP. Now, I tried playing games on it. Dead Trigger, NBA 2K13. And I can honestly say, because of the graphic card, yung ano ba yan? 320 yata. Adreno 320. Na one of the latest. It's actually very smooth. As in, sobrang ganda. Yung Dead Trigger, walang lag kahit ang dami ng zombie. As in, nag-uumapaw sila. Nasa advanced stages na ako, wala akong problema. So, maganda talaga yung ano niya. For gaming, it's actually very good. Kasi kung titignan mo yung mga GPU ng mga quad-core na mas mababang konting price, nasa ano na yung mga 203, di ba? Adreno 203.
So, ang laking jump up to Ang laking jump ng the performance. 320. So, kung gaming ang habol ninyo, mahilig kayo sa LTE. Tapos konting 1,000 na lang idadagang. Oo, 2,000 lang, literally. Kasi yung high-end quad-core flagship na Is local 11,000. brands, 11 to 12. Diba? So, konti na lang. Kasi, pero sa akin talaga yung pinaka-deal maker, ika nga dyan, is yung LTE. You get LTE connectivity. Para sa akin, sobrang laking win mo. Napakasulit na investment. Okay, so that's the Sony Xperia SP. Ngayon, yung next natin na ipapakita ay from ASUS naman, which is, huli na natin yan. Napakalaking. Napakalaking laptop. Dahil naaliw ako dito sa dala ni Eason. I know sa inyo, medyo may excitement sasabihin nyo, ang laki naman yan. Hindi! May market talaga to May market yan eh. So, this is a gaming notebook namin. So, of course, if you know ASUS, our gaming notebooks are called Republic of Gamers or ROG. Sobrang laki. Sobrang laki, 17 inches. Oh, wait lang. Green screen eh. There we go. So, of course, Windows 8 pa rin. Pero, basically, this is a gaming notebook from ASUS. This is the latest one. It's called G750. Basically, lahat ng high-end na pwede mo ilagay sa notebook, doon sinalpa. Core i7, standard voltage edition. It has a DDR5 graphics na 4 GB in storage. Usually kasi sa mga standard notebooks in the market, 2 GB na graphics. But this one is DDR5 as well. Yung sa kanila, DDR3. So this is specialized for video editing, yung hardcore games talaga. Kung gusto mo na ultra settings, this is the one for you. So, kanyari, maglalaro ka ng StarCraft, tapos gusto mo isagad talaga lahat ng setting. Yes. Or Civilization 5. Ito yung machine na dapat na meron ka. Ganito yung machine na kailangan mo. It's 17.4 inches. Although hindi ganun kagaan. Hindi talaga mga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi namin lokohin. This one is color black. Then yung lahat ng katawan niya from the bezel, Matte it's black lang matte ito. black, rubberized finish. Narinig ko man black. Tsaka pag nakita mo yung design niya itself, yung mga lines niya, pang gamer talaga. So, Mukha siyang airplane, no? yeah. Actually, doon kinuha yung design niya. Mukha siyang stealth bomber plane. Yun eh. So, parang kahit sa likod, yung exhaust niya, I'm not sure kung nakikita na maayos. Mukha siyang rocket booster na. Dalawang ano siya, talaga, propeller from a rocket. Kasi dual yung fan niya. Isa para sa CPU, isa para sa GPU. Pwede, siguro naman pwede na ito mag-play ng Blu-ray. Of course. This is already Blu-ray. May nagbo-Blu-ray pa ba? Blu-ray writer siya. Then, complete pa rin siya sa ports, including VGA. Kasi sa ibang gaming laptops, tinanggal na yung VGA para mag-save ng space. And compared to the previous generation, this is 20% thinner. Kaya, Hindi kami kapaniwala. hindi pa rin. So, imagine nyo yung napanipis naming size. So, dati ganyan kakapal. Yeah. Mas makapal pa talaga siya dati. Parang at this size, hindi na issue ata yun eh. Oo nga eh. Pero for Philippines, ang dadating is the one with 3G. 3G tuloy. 3D. Wait, so hindi pa ito available in the market? Not yet. By Magkano nga pala last to? week of September. Well, mag-google naman nila yung presyo, di ba? We're going to have a launch naman din. Pero this is a quick sneak peek. Invited kami. Of course. Kainin mo kami, Iso. Hindi kami punta. So, as end of September, the new Republic of Gamers laptop from ASUS. 3D na rin siya. And then, of course, by NVIDIA yung 3D technology. So, if you're in the market for a very high-end laptop, Gaming laptop. gaming laptop, then you might want to consider this. Hindi siya touchscreen. Then the screen is Buti matte. naman. Para hindi reflective. Kasi in gamer's mind pa rin. Ang weird nga naman kung touchscreen gaming laptop. Yeah. Oh, may nag-StarCraft ka ganyan, ano? Uy, parang mukha kang manyak. Try mo! Uy, dito ka. Yung kiklik mo, bablis. Punta ka doon! Maganda yun sa Counter-Strike, ituturo mo lang yung ano. Tapos mabaril ka. Ito! Di ba? Pwede rin eh. Ba't ninyo gawin? Pwede naman din. Ba't Iba hindi kaming gawin? touchscreen notebooks. Pero for the Pwede public pala yun gamers. pag sniper ka sa Counter-Strike. Oh, ganun na Di ba? lang. Pam! Daya. Wala nang mga kalokohan na tatalong-talong ka pa. Mas kanyari wala kang crosshair. Naalala niyo ba yun? Oo, Pwede mong disable yung yabang mo crosshair. pa, wala kang crosshair, di ba? Tapos, may hawak ka muna kutsilyo, tapos bigla lalabas mo yung Arctic. Kasi gumagano ka. Arctic 4.6. Oo, 4-6. Diba? Yun eh. Naalala ko Yung pa pag-shot yun mo ng shotgun, palit, knife, Oo. balik agad. Para pwede kang mag-shoot Kaya agad. yabang, walang crosshair. Comsat naman. May mga madadaya pa nun, yung kinyari sa The Dust. Yung magbabunny hop pa sila papunta sa ilalim ng bridge.
Naalala niyo mo ba yun? Para dun sila pinakauna lalabas. Kasi masikip yun di ba? Oo. Pero nabutan niyo yun yung bunny hop. Of course. Oo naman. Yung kailangan mabilis ka tumalang para hindi ka maano ng-sniper. Oo, Tsaka yung jump crouch yun. Di ba? Jump crouch. Pero ang labo nun sa totoong buhay, kaya rin meron ka MP3. Tsaka laki nun di ba? Pero hindi ko na-imagine yung mga tao. Pero paborito kong baril nun yung yung shotgun. Ha? Hindi yung mabilis Yung isa-isa? Boom. Oo. Panalo Ayaw mo yung yun automatic shotgun? Ay, yung semi-auto? Hindi, mas gusto ko yung isang sabog. T1 ako eh. Tsaka yung tsaka yung 100 bullets? P90. Shit. P90. 3-3. Hindi. 5-1 yun. Hindi ko alam eh. Ay, hindi ko alam. Kalimutan ko na. 3-1 MP3 eh. 3-3 yung parang square. Hindi, yung FP90. malaki. Yung Rambo ba yun? Yung 5. 300 bala. Alam ko yung sinasabi mong 3, alam ko yun, basta. alam ko yun. Basta Parang Counter-Strike. 50 bullets. Bakit pa ng graphics nun? Ngayon, ano na ba yung mga games na shooters ngayon? Parang gandang-ganda na ako sa graphics. No? Battlefield, Bioshock Infinite, mga ano pa ba? Pero alam mo, sinubukan kong maglaro ng mga mas high-end na mas realistic. Hindi na siya fun eh. Masyado na Realistic smooth. na masyado mga eh. ganun. Kailangan, alam mo yun, pag magdadrive ka ng yung mga kotse-kotse, pwede ka mabangga, tapos tumaob. Counter-Strike, kasaya eh. Gandaming kalokohan na pwede mangyari. May kita mo yung dugo lumalabas. Pero pixelated. Aabang ka lang sa likod ng crate. Yung nga gano'n. Yung bala lumulusot sa Pero crate. nakakasar yung mga gano'n eh. Kunyari yung kailangan mo i-defuse yung bomb. Oo. Tapos umabot ka na doon, akala mo walang Tapos may tao sa crate. Yung pala may nagtatago sa likod ng crate. Nag-aabang all the time. Makita Tapos mo na ina-knife ka nag-video. kasi wala ka ng life. Hassle dun eh. Kagura. Tapos dati, ewan ko kung na-disable na later on, pero dati may headshot yung knife eh. Huwag nila i-disable yun. Diba? Not Pero- sure Pero ano kaya ibig sabihin nung napugutan ka ng ulo? Hindi naman siguro, no? Hindi naman yun. Baka fatal blow. Hindi, baka tinamaan ka sa mata or something. Hindi patay ka rin. But anyway, so at least nagkaroon tayo ng konting gaming discussion. Ngayon, next, we won't show the video anymore since medyo naubusan na tayo ng time. Ginawan pa nila ng video yan? Oh. So this is the newest smartphone of BlackBerry, the Q5. Q5. So ito yung box. As you can see, talagang just like their Z10 and their Q10, talagang yung pangalan ng produkto sobrang nakabida sa harap. Yung itsura ng box niya, very rectangular Pizza box. pizza box. Ba tawag dyan? Pizza box? Yeah. Kasi Kasi binubuksan. Parang pizza. parang pizza. O ba ito na laman? Eh, nasa iyo. Ay, ito pala. Okay, so ito, feel Galing na. galing. Ito yung black, Magic. ano ito unlock? Yan. Ito ang BlackBerry Q5. So this is supposed to be the budget-friendly, QWERTY Smartphone. keypad version smartphone ng Q10. Ngayon yung Q10, alam natin, sells for more than 30,000. Pero kay Kim Store, mga nasa 26. Ito naman, I think yung SRP is 18-something thousand. Kay Kim Store, siguro mga nasa 16. Di ba? And I won't go through in length on the features, but you have the physical keyboard, you have touchscreen, and you have the full BlackBerry 10 experience. Very thin, very light, but nawala yung premium feel na meron ng Q10. Very plain yung itsura nito. Plastic siya actually. So actually, kung naghahanap kayo ng QWERTY keyboard na BlackBerry, ito na yun. Sila na lang ata gumagawa ng QWERTY keyboard ngayon. Ngayon, pero nagkakangin di ba yung Samsung gumawa ng flip Yeah, flip phone. phone na dual screen. Galaxy Golden. Harap tsaka likod. So pag nakasarado siya, meron kang parang normal touchscreen phone. Pag tinaas mo, yung iilaw naman, yung sa loob. Labo, no? Anyway, so ito yung Q5. Ngayon yung kinagandahan siguro ng Q5, well, kung mahilig ka pa rin talaga sa QWERTY. QWERTY. Okay. Hindi, pero marami pa rin BlackBerry loyalists. Ang dami kong kilala talaga. Sa Pilipinas. So, pero alam mo, ang concern ko lang talaga sa kanila, if this is their budget-friendly offering, it's not budget-friendly. True. Well, BlackBerry naman historically talagang geared for the corporate audience. Although yung curve nila before talaga nag-hit sa consumers eh. So I don't know what their definition of budget-friendly is. Well, ako I hope they still sell enough so that they're able to still manage to churn out the next few phones that they have. Kasi they have a few more pa naman lined up. But So I'm parang not sure malungkot pag nawala ang BlackBerry. Oo, parang... Yung okay lang, pero yung BlackBerry. O yeah, malalabas na yung 1020. Sabagay, magandang 41 camera. megapixel, Oo nga. diba? Tapos may camera grip case. Nakita niyo yun? Yung Talaga? case niya, pag ginano mo, mukha siyang camera talaga. Actually, alam mo, in fairness kay Nokia, they've been able to differentiate themselves very Actually. well. So, throw what you want at them. Medyo okay na sila. Innovative naman talaga. Tsaka mahirap nga yung partner nila yung Microsoft eh. Oo.
Pero tingnan mo, yung ibang sumubok gumawa ng Windows Phone, palpak. HTC 8X, 8S, walang nangyari. Yung Samsung Active. Yung Nokia nga lang talaga yung... As tumaas yung market share nila sa US and mostly Nokia phones. Kasi yung nag-drive talaga is the camera technology, which in fact is more Nokia than Microsoft. Yes. Diba? But anyway, so we're actually out of time. Again, maraming salamat ulit sa pag-tune in. Medyo 3 linggo tayo nawala, no? So next week, I will have much more information for you guys for all the phones. And legs ni Alora. Na lumabas sa IFA. Hopefully, I make it to my flight. And I'll be there. But sure ako sa Malaysia. So, yung minimum na mapakita ko sa inyo, yung Sony, Sa Malaysia ka pa naging sure. para magamit ko nga yung voucher ko. Ang pangit naman ng mga pasalubong namin kung Malaysia lang. Germany at least. Malaysians. Ano sa Malaysia? So, German. Diba? So, yun. So, sure ako na at least yung Sony pwede ko ikwento sa inyo. But hopefully, umabot ako sa Germany at mapakita ko pa sa inyo lahat. So, next week, we'll be back Monday. Alora will be here. Hopefully, may mauuwi akong nakakaaliw na gadgets next week. Okay, with that, Alright. thank you everybody. Peace. Bye.